또 고방천만 용을 뭐 동해 막고 요래 점들이 심리비 맞다 나면 동해 중에 뭐 이런 거 그래. 그래 기술 돈이 인지 정도 단당네. 산지 탐지 동만이 당 와서 생긴 게 생동만이 이제 빠래. 저봐요나 산지가 삭박하리 산지 인기 보여요. 그리 인기를 띄내 드린 거 속에 산지 꽃음이나 산지를 꽃으로 용비우지 봐대. 생동만이 축거지 나파다를 로그 야통도 제와게 당내더니 사상치 촬영을 제와게 당내 촬영원들이 로그 제와 관리 요구요리는 빼나 마치를 보고 행지 오더구나 마치 아메리카요 보고 양하라고 오더구나 그 마치가 딱 보고 챙겨요래 그 가봐 땅을 보고 이렇게 들어와서 마치 제와치 모용 걸 빼체더니 생긴 게 저도 삼년기 요거는 소와 마담을 소소를 내어 덮고요 말이 사제 타령을 잡고요 말이 그랬더니 와서 생긴 당시에 사제 대받지 못하더니 사제 제와를 안 이기더니 이나던던데 그것은 사제 무슨 어쩌고 저쩌고 이 사용 거랬지. So we're on page 15 still, and the second line says, not realizing this, how afflicted are beings deluded in samsara. Sentient beings experience much suffering in samsara. If they do not cultivate trust in karma, cause and effect, they will continue to experience suffering endlessly. And then it says, well, actually in the English it's in the other way around, so then the next line in Tibetan is the manifestation of unified emptiness, clarity and compassion. So the empty mind of all the Buddhas and the empty mind of all of us sentient beings have the same ground. And what is it that the Buddha have above that? They have cultivated great compassion. And from that have arisen the qualities of enlightenment, the three kayas. The empty nature of the mind that abides like space is the Dharmakaya quality. And then from that arises the Sambhogakaya, like a rainbow in the sky, as the radiance of love that arises from the empty nature of the mind. And that radiance of love is the appearance of the deity, and that is the Sambhogakaya. So what kind of love is it that the Buddhas have for sentient beings? It is just like a love that a mother has for her child. For example, if a mother has a very nice child, and then let's say the mother is in America and then the child is in China, and then the mother always thinks about the child, always misses the child, and when she calls the child up on the phone and she hears the voice of the child, great love will again arise in her heart. So that kind of love, that is the love that all the Buddhas have for sentient beings. And although all the Buddhas always have great love and compassion for sentient beings, if we do not supplicate them, we will not obtain their results. We will not become close to the Buddhas. So also sentient beings must give rise to faith into the Buddhas. And then just naturally, as the radiance of love, the Buddhas will appear in the form endowed with the 7 attributes. And the Buddha will appear in the form of the Sambhogakaya. 所以我们继续在讲15页。那么众生在轮回继续受苦，那因为不信因果，所以继续受苦无边无量。在这边讲到说，空明悲心双运力神采。
那么佛陀跟众生之根基的地，这个一地是相同的。那么他们之间的差别是在哪里呢？佛陀多的是有非常广大的无边的这种慈悲心，这种爱心，以此之故也获得了法报化三身出来。法身就是本性为空的这种本质，但是因为对于众生无边的爱呢，化现出报身出来，所以报身也就是诸佛对众生的爱所变现出来的一种化身。这种佛对众生的爱，就好像母亲意念跟爱护自己的子女一样。比如说，今天有一个母亲人在美国，小孩在中国，那个母亲时时刻刻意念着孩子，当跟他的孩子打电话的时候，他对孩子无比的爱心，自然的在那时候就涌现升起。那么佛陀爱众生的心也是有如这样子的。可是尽管佛陀是这么样的爱着我们，可是如果我们自己不去祈求的话，那么没有办法感受到佛陀的爱，也没有办法靠近佛陀。佛陀的这种爱，因为对众生的爱是自然的这样子随时放射出来，随时有对众生的爱，所以成就了这种报身的种种庄严。等于我说曾经同学讲，也就是用过也就吧，你们跟他吃的，讲做准备吃的，吃了么用我就包了，我说曾经同学吃了么到个吃的哟呢。这头就我说曾经同学那里，我说个早上他身体又不干咪，身体又不干咪，搞得了的，什么经济这么他是大地白吃哟嘛的，大地白吃的没了，你一个人嘛，今年就是7、8年白吃个哟嘞。当年你多么千多么年的了，你想呢？这个我说，这个真搞的了，这个早上节上就把庆祝那送药的，搞的我那我说上街那就吃个药的，这是等于这个搞不了就那是的，那是的把这搞不了就呢，这一天你看，上街的到了的，在今年的，这个那饮食。So all of us sentient beings possess Buddha nature, and on that ground we are the same. We have the same nature. And our mind is like an ice block that floats on the ocean, but still is water by nature. And if we sentient beings take refuge and then cultivate the right motivation in the moment when we cultivate bodhicitta, the very instant, the very moment that compassion arises, there is no self-grasping, there is no imprint of self-grasping in this very moment. And in that very moment, as there is no self-grasping, no imprint, that mind is non-different to Chunrizik. And that mind is represented by the syllable Shri. So from this empty mind arises compassion, and in this very instant, when from the empty mind arises compassion, we are a perfectly complete Buddha. This is how it is explained in expressing the names of Manjushri. In a very instant, we are a complete Buddha. So in that very moment where compassion arises, we have actually become the Buddha. So you think that your consciousness transforms into the white free syllable, and then you visualize the deity just as it is explained in the text. So that is the deity Chunrizik. 众生皆具佛性，在这个基础之上，我们跟佛是等同的，在本质上是一样的。但是因为我们自己的一种妄想执着，种种障碍烦恼呢，我们的心凝固好像冰块一般。如果说我们能够修习菩提心的话，那么我们的这个冰块就可以慢慢消融。
那么当我们慈悲心升起的时候，我执就消融了，那我们的一些累世的一些印记在这个时候也会消失。那在这个时刻呢，我们的心就等同观音菩萨的心，那种子字就用水来代表。那我们在自空性之中的升起，那我们的圆满就如同佛陀，我们这一刻转化成佛陀，转化成本尊。我们的意识自水，白色的水字意识是转成白色的水字，那我们的身体呢转成本尊，在这个地方就是观音。그래서 우한 감리는 가지는 것이 제름라 이제도체 아주 공적이요래. 근데는 나는 양용 같은 것들이 보초들 라만으로 왕는 왕감 제름만 봤었고요래. 담보래 담보벌이 제름 직장을 본적 보면 남도 만들어요. 그러면 라마 제가 가셔도 이도 본적도 이도 사도 본다. 너는 제른데 이도 도다 가려야 다 매가 차고는 이도 보면 다음에도 내 들이 좋아해. 내가 그래. 이도 사이 보라도 이도 공투도 있으니 내가 뭐 봐. 이도 시장 공투고요. 공투를 찍어내. 이 세계 담보 3년지 기억할 세계 담보 피고 삼을 어깨 쪽 맞아서 맞아라. 지금들이 토착하는 게 나오냐 봐도 이게 설은 조성 딱 봐야 연도돼 공되나. 뒤까지 연도 쳤다고 가지고 나중에 맞췄다 아니면 다음에는 니 나중에 또 봐야 합니다. 그래 공들 나사고 말이 초사고 말이 되는 데는 다 주로 나발라. 제는 통화만 고 이거 고 연도지 돈다데 너나 나중에 이 보래. 이제는 연도돼 사태로 통화 제는 거 좋고요. 이 상을 봐야도 제름 되는지 남서 머리 바감이 이 제름을 양도도 곰 라이고 도 삼지 진 차로 담치라 동치 보여 베나 난 톡본이 이제 손도 좋고 용띠인데 자꾸 이게 차대 샤대요래 뒤에서는들이 제름 그 진이 시체 토치에 당시 답변 따라 하고 그래 이쪽으로 그랬지. Also during the empowerment, we are always introduced to the creation stage, the visualization of the day team, and I usually tell students that they can just visualize the seed syllable of the day team, and that